So in the previous lecture നമ്മൾ പറഞ്ഞു total free energy G is contributed by the two components, which is the difference between solid and liquid phase. One is that is free energy difference between solid and liquid phase, that is delta GV, right? Delta GV, and which is negative. And second one is the solid liquid boundary energy, that is surface energy. So we will discuss the nucleation in detail. So total change in energy, the total change in energy delta G is having two components, the free energy per unit volume and surface energy. The surface energy is here I am representing surface energy as gamma. Okay, here I am representing surface energy as gamma. Okay, surface energy is gamma. So free energy per unit volume is delta GV. So total volume is 4/3 pi r cube. So total volume is delta GV into 4/3 pi r cube, and the surface energy is gamma. So and the surface area is 4 pi r square. So we need to multiply, get the total energy. So the total energy is total energy per unit volume into total volume and surface energy into the surface area. So 4/3 pi r cube is a volume, 4/3 pi r cube is a volume, and 4 pi r square is the area. Here 4/3 pi r cube is the volume and 4 pi r square is the area. And delta GV is the, what is delta GV? Delta G is the free energy per unit volume, and gamma is the surface free energy of the solid interface. So total energy delta GV is so just consider the graph. This is free energy, y-axis free energy, and x-axis is radius. So there are three graphs are there. You just understand this graph. Okay, GV. So the green line represents the variation of delta GV into 4/3 pi r cube, that is volume of free energy change. That is during the phase transformation, when it happens from liquid to solid change, solid phase change transformation, is the energy, free energy associated is delta GV, that is per unit volume. So we need to multiply with pi 4/3 pi r cube to get the total energy. So it is green color. So what is it? Is less than 0. That means it is less than 0 means it is negative. So I already mentioned delta GV is this will be negative for the solidification to feasible. For the solidification to feasible, this total energy should be negative. So it is shown as negative. So this is 0, this is negative, and the surface energy is positive, shown here. So the resultant of delta GS and delta GV is shown here. So what this curve indicates? What this curve indicates? It is increasing initially. The free energy is increasing initially and decreasing. So when the free energy increasing till a particular radius, that radius is called critical radius. The free energy is increasing till a particular radius, that radius is called critical radius. After that the free energy is decreasing. So as a solid particle begin to form as atoms in the liquid, it cluster together, its free energy decreases. So അങ്ങനെ cluster ചെയ്യുമ്പോൾ free energy സംഭവിക്കും, decreases. So അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇതിനകത്തൊരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് the free energy increases. Free energy increases. So that is shown in this graph. So the atoms cluster ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആകുന്നു. So what this is free energy, right? So അങ്ങനെ റേഡിയസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് the free energy is increasing. When it reaches a particular radius here, r star. So if the cluster reaches a size corresponding to the critical radius, then the growth will continue with the accompaniment of decrease in free energy. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ്
സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എന്ന റേഡിയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോകത്തില്ല, പിന്നെ അത് ഗ്രോ ചെയ്തേ പോകത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായത്? ഒരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R* അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും, അത് ഗ്രോ ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. Initially free energy is increasing with the increase in the size of the radius. So after reaching the critical radius, so the nucleus will grow. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ്. സോ ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോസ് ആസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രീ എനർജി ഡിക്രീസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഷോൺ ദി റെഡ് ലൈൻ. So on the other hand, the cluster of radius is less than the critical, it will shrink and redissolve. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിസോൾവ് ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ് R* എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ്. സോ എ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകൾ മാത്രമേ ഗ്രോ ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് അവിടെ തന്നെ റീഡിസോൾവ് ആയി പോകും. Okay, the free energy delta G* corresponding to the critical radius and delta G* corresponds to the activation free energy, which is free energy required for the formation of a stable nucleus. So what is delta G*? Delta G* is the activation energy which is required for the formation of a stable nucleus. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു, ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവണം. സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ആ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഫ്രീ എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ G*. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ എനർജി വാല്യൂ ടു ന്യൂക്ലിയേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ G* എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി അവിടെ ഉണ്ട്, ഫ്രീ എനർജി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയേഷൻ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. So it is a barrier for the nucleation process. So since R* and delta G* appear at the maximum on the free energy versus curve, എവിടെയാണ് R* G* മാക്സിമം ആവുന്നത്? ഈ പോയിന്റിലാണ് R* മാക്സിമം, G* മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ഈ ഒരു ഫ്രീ എനർജി കുറയും, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം. സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ വി ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റിംഗ് 0. വി ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റിംഗ് ടു 0 ടു ഗെറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ്. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, സോ ഐ എം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു R. So I am differentiating with respect to R, and finally we get, just remember this result, R* is equal to 2 gamma by delta GV and G* is equal to 16 pi gamma cube divided by 3 into delta GV score. So these two equations is the expression for R* and delta G*. This volume of free energy delta GV is a driving. What is delta GV? Delta GV is a driving force for the solidification transformation and its magnitude is a function of temperature. സോ ഡെൽറ്റ GV എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഡെൽറ്റ GV ഈസ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫുൾ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഹൗ ഇത് ബിക്കം എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ? ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയത് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സോളിഡ് ടെമ്പറേച്ചറും ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ GV. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. So at the temperature at which solid and liquid phase are predicted to be in thermodynamic equilibrium, the free energy of the solid phase and liquid phase are equal. അതായത് ഈ ലിക്വിഡും സോളിഡും എല്ലാം ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്, ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റാണ്. ആ പോയിന്റിൽ ഡെൽറ്റ GVയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഡെൽറ്റ GVയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്തുണ്ട്? 2 എനർജി അല്ലേ ഉള്ളത്. ടോട്ടൽ G ഈക്വൽ ടു ദിസ് G ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്.
then only solidification is feasible. സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ, 0 ആവുന്ന എപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അല്ല ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, ബോത്ത് എനർജി ആർ സെയിം. സോ ഡെൽറ്റ ജി വി ലിക്വിഡിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ എനർജി ഈസ് 0. So it will be positive. So the total energy is positive. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല. സോ ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ at which the solid and liquid phase are predicted to be in thermodynamic equilibrium, the free energy of the solid phase and the liquid phase are equal. So delta GV, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം കേസ്, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സോളിഡിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ ജി വി ഈക്വൽ ടു 0 വന്നത്. സോ ദ ടോട്ടൽ ഫ്രീ എനർജി എന്ത് വരും, ടോട്ടൽ ഫ്രീ എനർജി പോസിറ്റീവ് വരും. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല. ദിസ് മീൻസ് വിത്ത് ലോവറിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ദ ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഒക്കർ മോർ റെഡിലി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീസിങ് പോയിന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. വി നീഡ് ടു ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ മച്ച് ബിലോ ദി ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ലോവർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ എനർജി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വേണം. ആ ഫ്രീ എനർജി അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഡെൽറ്റ ജി വിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഡെൽറ്റ ജി വി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്, ആ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ at freezing point the energy of solid and liquid are equal. So the energy difference is 0. So there is no driving force for solidification. So the solidification will start only when we lower the temperature much below the what equilibrium temperature, then only the nucleation will occur. So when the solid is very small with a radius less than the critical radius, when the solid is very small with a radius less than the critical radius for nucleation, further growth causes the free energy to increase. അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയേഷനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലി ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഇസ് ദ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോംഡ് by the atoms clustered together in the liquid before the solid particle to stable and begin to grow. So critical radius ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ റേഡിയസ് ആവത്തുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോയിൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടൊരു പോളി ക്രിസ്റ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദെയർ നീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീ എനർജി. ആ ഒരു ഫ്രീ എനർജി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫ്രീ എനർജി അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിയുടെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫ്രീ എനർജി അവൈലബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം എനർജി ആൻഡ് ഇത് ഡെൽറ്റ ജി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. സോ അവിടെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.